Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lesson 8 in algebra in prep 2, solving inequality in Q. If A, B, and C are three rational numbers, if A less than B, if we add any number on the both sides, the result will be less than also. Example, if we have 1 over 2 less than مثلا 3 over 4. لو عملنا adding ل 1 هنا و 1 الناحية التانية هيطلع 1 and a half 1 و 3 over 4. So the result will be إن برضو ال 1 and a half هيبقى less than 1 and 3 over 4. If we subtract, the same. If we multiply, the same. But if we multiply a negative number to the both sides, the sign will be replaced from smaller than to bigger than. So if we have A less than B and C is a negative number, then AC will be bigger than BC. And if A is less than B and C is positive number, then A divided C will be smaller than B divided C, as it is, didn't change. But if I have A less than B and C is negative number, so the sign will be replaced also from smaller than to bigger than. Let's take an example. Find solution set of the inequality in Q. Take care موضوع in Q ده. لو 4 minus 2x less than or equal to. So what we shall do? We should take 4 first from the right side to the left side. Okay, so it will be negative 2x less than or equal to minus 4. The 4, its sign is positive. بنبص على الساين اللي قبل ال 4 كان positive. It will be negative. So negative 2x less than or equal negative 2. What we shall do in the negative 2 beside x? We should convert it in the opposite side with divided sign. Why? Because negative 2 here is multiplied to x. So it will be replaced in the opposite side with divided sign. So x will be bigger than negative 2 over negative 2. Why we convert the sign from negative smaller than to bigger than? Why? Because we divide on a negative number. When we divide on a negative number, multiply by a negative number, the sign will be replaced from smaller than to bigger than, or from bigger than to smaller than. So x will be bigger than or equal 1. So the solution set will be x such that x belong to Q والx bigger than or equal negative 1. ده الشكل اللي لازم احط عليه solution set. x such that x belong to Q واحط الانسر النهائي اللي طلع لي اللي هو x bigger than or equals 1. Let's take another example. 7 open bracket x minus 1 close the bracket bigger than 9x minus 6. What we shall do? We should distribute the 7 in the bracket x minus 1. 7 multiplied by x, it will be 7x. 7 multiply negative 1, it will be negative 7. Bigger than 9x minus 6 as it is. What is the next step? We should collect x together in one side and the numbers in the other side. Okay, 7x مين اللي هيجيلها؟ النيجاتيف 9x. تمام. ليه؟ عشان 9x كانت بوزيتيف، فلما هتيجي هنا بالايه؟ بالنيجاتيف. تمام، يبقى 7x كانت في بيتها، مين اللي جالها؟ النيجاتيف 9x. تمام. bigger than مين اللي في بيتها الناحية التانية؟ النيجاتيف 6. مين اللي هيروح لها؟ ال7 عشان يبقى number with number، ما هو دول لايك. اوكي، طب ال7 ده الساين بتاعتها ايه هناك؟ ها صح، نيجاتيف. هتروح هناك ايه؟ بوزيتيف. تمام، يبقى معنى كده ان النيجاتيف 2x، النيجاتيف 2x دي جت منين؟ طبعا جت من 7x minus 9x طلعت نيجاتيف 2x. طيب نيجاتيف 6 اما عملت عليها بلس 7 بقت كام؟ بقت 1. يبقى نيجاتيف 2x bigger than 1. اوكي، what we shall do هنا؟
في النيجاتيف 2 دي هوديها الناحية التانية، تروح الناحية التانية بالإيه؟ بالأوبوزيت ساين اللي هي تكون إيه طالما ملتبلاي. طب ليه ملتبلاي؟ ليه ما قلتش عليها نيجاتيف؟ ها؟ عشان هي مش نيجاتيف 2 بلس اكس عشان اوديها هناك بالبوزيتيف، هي نيجاتيف 2 لازقه في الاكس beside to x. So what we shall do, we convert it into divided, so x will be bigger than or smaller than? Oh, smaller than. Why? Because we convert the sign from bigger than to smaller than. Why? Because we divide on a negative number. مين هو النيجاتيف نمبر اللي عملته divided؟ النيجاتيف 2. فهتبقى أصبح x smaller than negative half اللي هي negative 1 over 2. في الحالة دي هنقول solution set equal x such that x belong ل q وال x smaller than negative 1 over 2.